Now, I would like to take the honor to introduce Mr. Rahul Kumar Reddy, sir, who is an IAS officer from 2020 batch with an All India rank of 117. If we talk about his achievements, he made a project on doubling income of small scale and traditional fishermen, where it has been shortlisted as top 8 projects, which will be presented before the Honorable Prime Minister of India. On top of this, not only that, in his training period as well, he was the president of MES committee at the Lal Bahadur Shastri National Administrative Academy, which is Labasna in Mussoorie as well. And presently, he is posted as sub-collector of Tekali, Srikakulam district in Andhra Pradesh. He is even a civil services mentor and faculty as well. I request Mr. Rahul Kumar, sir, to share his valuable inputs and thoughts to our aspirants. I would be sharing my experiences of UPSC, which may be helpful for most of you. My name is Rahul Kumar Reddy. I am from YSR Kadapa district. Passed out in 2012 from Sri Venkateswara University, College of Engineering, the campus. So I've done my BTech Electronics and Communication. So afterwards, I started preparing for UPSC. As all of you have, మీ అందరిలాగే నేను కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి వచ్చాను 2012లో. సో I think most of you can correlate to my background because I am from a proper rural agriculture background. My family is into agriculture. In fact, still my brother does the agriculture, and I am from Kadapa district. I've done schooling in some normal school, Vidya Mandir English medium school. So after that, I went to Narayana College, where I've done my +1 +2. So then MSET. So normal procedure where every person goes through in a normal humble background. So hope you correlate with my background. So after that, in fact, the aspirations, the hopes, faith, belief, so most of you must be having in yourself. So came to UPSC preparation. I came to Hyderabad, then I went to Delhi for taking my optional, and then most of my preparation was in Hyderabad, Ashok Nagar. I very much correlate myself to Ashok Nagar. Whenever I come here, because my in-laws stay here, I roam around Ashok Nagar just to get that glimpse, because I love being in Ashok Nagar. And I have taught also for 4 years for civil services aspirants. So every time I get an opportunity, when Vishwa sir has called me, I'm in fact felt very happy to interact with aspirants and at least contribute some aspect of what my struggle was for the 8 years. 2012 I started my preparation. 2019 exam I could get through in 2020. That is almost after a gap of 8 years. And right now I'm posted as sub-collector Tekali, Srikakulam district. I'm made to take the charge. Just 2 days back my posting order has been come, so I'm taking 1 week leave to join there, but 15th I'll be joining there. So thanks for giving this opportunity for KP sir. I've been knowing him for the last, whenever I came to Hyderabad, I used to see KP's 21st century. And some of my friends also taught here. Some of my friends were students in 21st century. So they cracked this exam, being the student here. So I am hearing this word very often, but I never got the opportunity to be here. But today I'm very happy to be here and talk to sir also. And one thing sir, I was thinking about 21st century. So whenever the word 21st century strikes me, any suggestion or any word you get through 21st century means? Yeah, if you hear the term 21st century, what do you get into your mind? Youth, fine, good. What else? Yeah? Be louder. Yeah? Awareness. Anything else? 21st century. Someone said youth, he has come very close. What else? Leaders. Yeah? Power. 21st century is about power. That is 20th century is about power. Yeah, next. Technology, very good. Recently Prime Minister has inaugurated IMC. 5G has come to India. So technology is one such aspect. Any other aspect? Yeah? Sir has spoken about it for the last 5 minutes. Skilling. In fact, we are in the process of skilling.
Government UPSC has selected you, that doesn't make you a great person to take the control of subdivision or a district or maybe the state as a whole, right? You have to skill yourself. In fact, the last 2 years after UPSC, after cracking the UPSC, I've acquired more skills for myself. So 21st century is all about skilling yourself. Yes or no? So when sir was talking about upskilling, I'll give 2-3 terms called as not only upskilling, but reskilling. You may be having some skill which may not be relevant. That is relevant not for you, may be relevant for the other sectors. So reskilling is very, very important. If you want to shift your job, say technology, someone said from 4G technology, I'm shifting to 5G technology. If I do some PhD in 4G technology, will I survive for next 20 years? No, I have to understand how 5G also works, right? So reskilling is important. Unskilling is also important. How many of you agree that unskilling or de-skilling? You may be having some skill which has lost relevance, which is in fact hindering your efficiency. So de-skilling is also very, very important. And what else? So as sir said, upskilling is always relevant. Yes or no? Whatever sector you are chosen, upskilling is very, very important. In fact, I can correlate 21st century with skill, because most of the youth need skills to get the jobs, and UPSC is also a job. You are writing UPSC to get into some service, civil services, so which requires some specific set of skills. I'll talk about it when I'm talking. I have got the habit of presenting PPTs for the last 1.5 months. I am presenting PPTs to my secretary, Department of Fisheries, then Cabinet Secretary thrice, and then to Prime Minister. I have already presented it very recently on 6th of October. So I've got this habit of PPT so that you also can correlate easily. So now coming to the exact theme of today's session, the major 2 points I would be focusing on here is the approach towards UPSC, which is very, very important, because I could get this approach only after 4 to 5 years of hard work. So 2012 I was a normal student who was aspirational, hardworking, that's it. But without proper plan and approach, cracking UPSC is difficult. So you need proper approach for this, which is not very difficult. If you need this skill, you have to put some effort. It's not like it's not impossible. It is possible, given certain right approach. So I'll be talking about that approach. Second is how to sustain your motivation. I don't have any proper definite answer. I had an answer for myself when I was not cracking this UPSC. I was trying to push myself. Everyone must be having their own motivation, right? So I may not be having complete answer for this, how to sustain motivation, how to get motivated, because everyone is motivated, then that's why you are here. If you are not motivated, you must have gone to some other jobs or some other career, something else. The point you are coming to civil services preparation itself shows that you are motivated, that you are here to do something to society, not just for yourself, but for society. So that motivation parameters may be different for different people. I would be giving my motivation so that someone can correlate to it. So now coming to UPSC, what is the full form of UPSC? Union Public Service Commission, right? But if in my term it is Unpredictable Public Service Commission. Is it predictable or unpredictable? At least till 2019 it was unpredictable for me. I was reading for hours. So if you see in Ashok Nagar, I used to roam around for half an hour a day. Most of the time I used to spend in library, reading newspapers, standard books, making notes, everything. Whatever is required, I used to give everything to UPSC. But it was unpredictable for me. So I used to miss by, first attempt I missed by 140, 70, 35, 25, then 4, then somewhere I could get through in last attempt. So the idea is UPSC is unpredictable if you are not following the right approach. But it can be made predictable by following the right approach. So remember that right approach. As sir said, it is the toughest exam because most of us do not follow the right approach for this exam. Our right skills are required, right kind of skills. So which I'll be focusing on. So UPSC is not unpredictable for me now. So I want to make for you also it's predictable thing.
It was unpredictable for me earlier, but now it is predicted. Because I have been teaching this exam, for this exam, and I got to know that there are some techniques which you have to inculcate, imbibe, and practice. It takes observation also. I've been to Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. I've interacted with most of the toppers in 2019 exam, 20 exam, 21 exam also I've been interacting, juniors. So there are some specific patterns in all their thought process, in all their preparation. So I try to give their elements. So it is predictable. So even though I have written there unpredictable, it is predictable given the right approach. But before going further, I would set the tone. I could not play this mentor quiz. Anyway, I'll skip it. Imagination and transformation. It may be sounding like a motivational session, but it's not actually a motivational session. There are many motivational videos in YouTube. Yes or no? You must be watching those motivational videos. But in fact, our journey is itself a motivation. When I look back 8 years, it's a motivation for me to go through next 30 years. So I've encountered such kind of phases in the last 2 years of my training, where I constantly push back to my 8 years. So I've done this process, I've gone through this failure, I've gone through this process. So now I can encounter any situation. In fact, the last 1 year training was also tough for me, given a different kind of setup which I was trained in. So imagination. So I would just maybe 5 to 6 answers, or maybe 10 answers if people are more active. How do you imagine yourself in the next 5 to 10 years? Anyone? How do you imagine yourself in the next 5 years or 10 years? In what kind of position, what kind of skill? Any answer, I am okay with it. How do you imagine yourself in the next 5 to 10 years? IAS officer, one by one, yeah. IPS officer. Next. Yeah. Louder. IPS means voice. Louder. IPS. Next. IAS. What next? IFS. Who is that? Very good. IFS. IAS, IPS and IFS. IRS. Huh? Manchi administrator. Very good administrator. Very good. What next? Manchi officer. You can't say I'll become IAS. Can I say I'll be IAS by next 5 years? Yes, you should have that confidence. But God decides. God decides in the entire class. If at least 10 people become IAS, this session will be very, very fruitful. So ensure that you should have that confidence and envisage that imagination. I use this term imagination very often. I'll be using it for the next 30 years. I'm standing here and thinking about how Techally should be for the next 1 year or next 10 years. Why? Because I'm imagining myself that Techally should be like this in all the parameters. Then only I can go there and do some work. Yes or no? So I got this imagination when I was speaking to the K. Srinivas sir, who was IAS 1989 batch, who was the director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. He gave me one advice for life, that is imagination. Whatever you are doing or whatever you are envisaging for yourself or the place you are working, you think about it for the next 5 years. He said he went to Gujarat and he has seen a hill which is very near to birthplace of Sardar Patel. And he thought there should be a statue here which entire country reveres. Because he is the founder of modern civil services in India. Yes or no? He was the person, K. Srinivas sir is the brainchild behind the statue of, what is the Statue of Unity at Kevadia. So he told me, I was standing here and sitting that hill and staring at that hill. I envisaged some statue here which will become a modern day pillar for entire civil services. But because that's an inspiration. That's like a holy mecca for all the civil servants. We go there and get that vibes. That in the initial days of our career, we go there just to get that philosophy of civil services. So that imagination led to one of the greatest monument in the country, that is called as Statue of Unity. And then he said, I've implemented same principle in Labasana also. Next 5 years, how the Labasana should be transformed. So similarly, when I think back to my 2012, I was just thinking about myself as an IAS officer, because I was coming from a drought prone area.
maybe Telangana, or if you see northern coastal, Rayalaseema belt, some of the districts are still drought prone area. So their government servants are revered like anything. District collector means nothing less than a god. So you see the potential of district collector, he can do wonders. If he is a good district collector, he can do wonders. So that kind of environment we are brought up, and somewhere in my mind I was thinking, what should you become? Means I should become IAS officer. I don't know why. Just a seed. Maybe in my schooling and all, I used to read newspapers and see district collector has done this one. For example, one initiative I'll still remember is Kadapotsavalu. Kadapotsavalu was a cultural bonanza which was celebrated in Kadapa, so that to reduce illiteracy, so that to reduce factionism in Kadapa, which worked very well. Even today, when my seniors talk about Kadapa, they say that collector, Jayesh Ranjan was the collector there. Most of you must have heard this, Jayesh Ranjan sir. Or Somesh sir was PO ITDA, Paderu. Yes or no? So like this, we still hear their names because they have done a significant amount of great work. So somewhere back of your mind, if you go back, why did you come here? You will see some sort of imagination for yourself also. So try to imagine. This will act as a mantra. I am telling you, if you are envisaging or thinking that I will become IAS officer, I will become IAS officer, or I will become a good officer, definitely this thought or imagination will transform or will motivate you throughout. This is the source of motivation. Remember, imagination. And what is transformation? Anyone? Changing one state to other state. If you see this process, I am again coming to UPSC. This exam needs some skills like writing practice, making notes, reading current affairs, newspapers, which generally human body is very resistant to new things. Yes or no? Resistant or not? ఏదైనా కొత్త పని చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది? కష్టంగా ఉంటుందా? అట్లీస్ట్ ఒక 20 రోజులు కష్టపడితే కానీ అది అలవాటు అవ్వదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు చూసినట్లయితే ఒక అలవాటు చేసుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? 21 days. సో హ్యూమన్ బాడీ హ్యాస్ దిస్ టెండెన్సీ టు resist. When you are acquiring new skill also, it resists. When you are at a certain stage, if you see the theory of learning, మనము కొంచెం నేర్చుకున్న తర్వాత మనం చాలా నేర్చేసుకున్నాం, ఇంకా మనమే గొప్ప వాళ్ళం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందా? మనకు అంతా వచ్చేసు. సో దెన్ దట్ ప్లాట్యూ విల్ కమ్, దెన్ అగైన్ ట్రిగ్గర్ విల్ కమ్, సమ్ నెసెసిటీ విల్ కమ్, ఏదో కొత్త నెక్స్ట్ స్టేజ్ వెళ్ళడానికి. ఎస్ ఆర్ నో? అగైన్ యూ లెర్న్ సంథింగ్, అగైన్ యూ గో టు ప్లాట్యూ. సో దిస్ ఈజ్ అ లెర్నింగ్ కర్వ్. ఇఫ్ యూ సీ, learning curve will not be like this. Never. Learning curve always will be exponential, plateau, exponential, plateau. That means ఇక్కడ plateau ఎందుకు అయిందంటే మోటివేషన్ లేకపోవడం వల్ల. మనం చాలా వచ్చేసి మనకి ఇంకేం రావాల్సిన అవసరం లేదు, వీఆర్ ది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని ఫీల్ అవుతాం కనుక మనం ఆ ప్లాట్యూలోకి వెళ్తాం. బట్ ఆ ప్లాట్యూలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇఫ్ యూ కెన్ రిఫ్రెష్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ట్రై టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్, స్లోలీ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్, ఎవ్రీ వన్ డస్ దట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ టు బి ఎ గుడ్ ఆఫీసర్, అండ్ ఫర్ దట్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనే దాన్ని మీరు తెలుసుకొని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ కమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ స్మాల్ థింగ్. ఐ వాజ్ ఏ కంప్లీట్ ఇంట్రోవర్ట్ అంటే అర్థం తెలుసా? ఎవరితో మాట్లాడను, సోషలైజ్ అవ్వను. ఐ యూస్ టు లుక్ ఇన్వర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఐ యూస్ టు ప్రిపేర్. 8 years ప్రిపరేషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? కంప్లీట్లీ గాన్. ఐ వెంట్ టు లబాస్నా లైక్ దట్. 435 people came cracking this exam with full of energy in 22-23 years. I am 29. As I said, 27 is the average age. Now UPSC, like if you see the average age. So but I am 29. So age gap. వాళ్ళేమో ఎనర్జెటిక్గా స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నారు, నేనేమో రూమ్లో కూర్చోన్నా. సో ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై డేస్. ఫౌండేషన్ కోర్స్ అంతా అలానే అయిపోయింది. హిమాలయన్ ట్రెక్, ఫౌండేషన్ కోర్స్, ఎవ్రీథింగ్ గాన్. సో వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఫర్ ద లాస్ట్ 60 days, I didn't learn anything. I just had some friends, that's it. Then I thought, no, this is not the way I should go. I should acquire some skill. I am an introvert. I should become a socialized person, because this service needs people who express thoughts. Gurtupettukondi. This service needs people who can speak confidently. తప్పైనా రైట్ అయినా మీకు కరెక్ట్ అనిపించవచ్చు, ఎదుటోడికి తప్పవచ్చు, కానీ ధైర్యంగా మాట్లాడగలగాలి. మీకు రీజనబుల్ అనిపించింది, మీకు కరెక్ట్ అనిపించింది, మీరు ధైర్యంగా మాట్లాడితేనే
then you'll get scope to develop yourself. So that means I was looking inward. I thought, no, I should break this shell. How to break this shell? So there was an election in the Labasana, election for various committees, and MES committee is one of the biggest committee, the most prestigious committee, because Prime Minister వచ్చినప్పుడు మనం పక్కన కూర్చొని ఉంటాం, or maybe President వచ్చినప్పుడు PMC will sit beside the President of India, because I am the President of MES committee. So Governor came, Governor Kerala has come, Honorable Governor. I was sitting beside him talking something because I was the President MES committee. I got to know this is the opportunity. So I contested elections, I won it, and slowly I built the bonds with all my batchmates, 180 members, IAS officers. I built that bonds. Even today, they look at me like a friend. Why? Because every day I used to decide what is the menu, what is the food given to be given, whose birthday is there, what kind of cultural activities we can take up in mess. I used to do this Pankti Bhojanalu because that's a Telugu culture I have to display in Labasana. So I used to do that. Every opportunity I used to take to interact, get togethers, all these things. Now that helped me to socialize. So that is the effort I have kept to contest the elections, which I would have never been, and talk to people, get to know their perspective, and get to know their culture. Today I can say every state you cheppandi nenu kachithanga food item cheptanu, because I have researched about food a lot in the Labasana. So that is still, I am just telling it an example. Why? Because I put some effort to learn something, to change my personality. Yes or no? Even today I am introvert, but not to the extent which I was. Because introvert untundi, but at least I have that ability to socialize with people over food or something cultural activity. So that skill is helping me to organize events. So tomorrow when I go to the subdivision, I can definitely organize a cultural activity on Srikakulam, which will showcase the culture. Yes or no? At the end, bureaucracy is to showcase the culture, develop a region. So this way, whenever you want to change or acquire some skill, what should you do? You should put the efforts. So transformation need efforts. So UPSC need efforts. Em efforts anedi nenu cheptanu. Arthamainda? So this slide is all about imagine yourself as a good officer and what kind of skills are required for that officer, and put that effort in the right direction to transform yourself. Resistance వస్తుంది, but overcome చేయండి. ఓవర్కమ్ చేస్తేనే మీ లైఫ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అదర్వైజ్ విల్ బీ స్టాగ్నేటెడ్. నౌ కమింగ్ టు యూపీఎస్సీ. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ? ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, ఐఎమ్ వెరీ సారీ బికాజ్ యూ టోల్డ్ ఓన్లీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్. సినిమా డైలాగ్స్ చెప్తారు కదా, ఏమవుతారంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ కూడా తక్కువే, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, దట్స్ ఇట్. బట్ యూపీఎస్సీ ప్రొవైడ్స్ యూ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్. One service someone told is IRS, either income tax or customs. Huge network throughout the country, huge work. It's a technical job. Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Personal Service, yes or no? Railway Service. Next we have Indian Audit and Account Service, very important job in the country, very prestigious job in the country. I can say after this IAS, IPS, I'll point out IAAS. Because they accounts, they tell how to maintain account, how to audit them. If you don't keep them in good books, what they'll do? They'll audit your office. Anni bayada padtayi. Antena? So the audit account service is having very good potential because they directly come under the constitutional body. Which body? Comptroller and Auditor General, CAG, is the controlling authority of all IAAS officers. They have very good services. They have very good opportunities. Today they are becoming even UPSC chairmen or UPSC board members. They are going to foreign deputations. So remember that IAS is not the only service. IPS is there, IRS, or you can say Indian Postal Service. Have you heard about it? Indian Postal Service is also very important job nowadays. Why? Because Postal Department is trying to revive itself. How many of you heard about this Postal Bank? Indian Post Payment Bank, yes or no? They are coming with Project Arrow, they are modernizing the Postal Department. Apart from this, there are DANIPS, yes or no? Indian Corporate Law Service, which is very important again because corporate sector is growing in the country. Indian Trade Service. So there is huge potential. Don't think that there are only 3 services under this. There are almost 23 to 25. If you include DANIPS and Pondicherry Civil Services, there are almost 23 jobs given under this UPSC. And apart from that, if you are getting through interview and if you are in the top, say
you are not in the list, but still you have gone through the interview stage. There are many PSUs which are selecting people based on their UPSC performance. So remember this point. తెలుసా మీకు ఇది? యూపీఎస్సీ నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, సే 2017 అటెంప్ట్లో ఐ వెంట్ టు ఇంటర్వ్యూ, ఐ కుడెంట్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ విత్ 4 మార్క్స్. మీరు అనుకున్నారు ఇంత కష్టపడి 1 year చదివి ఇన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకొని 4 marksతో మిస్ అయింది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి. సో నౌ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ స్టార్టెడ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సెంటింగ్ టు గివ్ యువర్ మార్క్స్ టు పబ్లిక్ అంటే బయట పెట్టడానికి మీరు ఒప్పుకుంటే ఈ మార్క్స్ బట్టి కొన్ని పిఎస్యూస్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్కి పిలుస్తాయి. సే లైక్ హెచ్సిఎల్ ఆర్ హెచ్పిసిఎల్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, దే విల్ షార్ట్ లిస్ట్ యూ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. డైరెక్ట్గా జాబ్ ఇవ్వవు, అట్లీస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ UPSC civil service exam performance, they will shortlist for interview. That way you can get some jobs. So that's what I'm telling. UPSC has the potential to give you diverse jobs, diverse career opportunities. Not only IAS officer generally ఎలా ఉంటుంది వర్క్ అంటే, you generally think that he is a collector only. IAS officer starts career with subdivisional magistrate SDM and then go on to become collector, JC collector, and then he can become even secretary, commissioner. At the central government level, he becomes joint secretary. So there are many jobs under IAS. IPS మీకు తెలుసు అందరికీ, yes or no? So you have police service, which major function is to maintain law and order. But today, police is also doing some developmental jobs, skill development, girinestam, anestam. So they are also trying to show their service. It's not a less service; it's as equivalent to IAS. But IAS has a cream because they take the policy decisions, they implement at the grassroots level. So IAS has that edge, but IPS is as equal a good service, having huge potential. And forest service, you also know. How many of you know forest service? Forest service is also conducted by UPSC. So that a different set of exam, but similar or same. Prelims same way ఉంటుంది, కానీ మెయిన్స్ డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది. సో yeah, this is the main slide I'm going to talk about. So how to approach the UPSC? Can anyone read last rows? No? I'll read for you. Work hard, do things in the right way, and things will go in your way. Work hard is mandatory. There is no alternative. దానికైనా రీప్లేస్మెంట్ ఉందా? షార్ట్కట్ ఉందా యూపీఎస్సీకి? కెన్ ఐ హ్యాక్ యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్ అండ్ కీప్ మై నేమ్ ఇన్ ద లిస్ట్? జరుగుతుంది అట్లా? జరగదు. బికాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ప్రాసెస్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్, క్లిస్టర్ క్లియర్, వేర్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఎనీ డౌట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వర్కింగ్ హార్డ్, దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ వర్కింగ్ హార్డ్. ఎన్ని గంటలు చదువుతారనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఐ యూస్ టు రీడ్ ఫర్ 10 to 12 hours అట్లీస్ట్. సో 6 to 7 hours స్లీప్, 2-3 hours break. So morning 8 to evening 8, or maybe 11, 12, depends on your ability. I don't want to prescribe one time format. మీరు 12 గంటలు చదవండి, 10 గంటలు చదవండి, 8 గంటలు చదవండి, దట్స్ అప్ టు యూ. బట్ డూ ద వర్క్, హార్డ్ వర్క్. అది ప్లాన్డ్గా ఎలా చేయాలి. నెక్స్ట్, డూ థింగ్స్ ఇన్ ద రైట్ వే. రైట్ వే అంటే ఏంటి? సో నౌ ఐ విల్ బ్రేక్ దిస్ స్టెప్. ఎంటైర్ యూపీఎస్సీ ప్రాసెస్ ఐ విల్ ట్రై టు బ్రేక్ ఇంటూ సర్టెన్ స్టెప్స్. 5 steps బ్రేక్ చేస్తే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దిస్ స్టెప్ వేర్ యూ ఆర్ ఇన్ రైట్ నౌ, ప్రిలిమ్స్ ఆర్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో ఏం చేయాలి? ఎనీవన్? వెన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఐ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, ఫస్ట్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి? ప్లాన్. 5-year ప్లాన్ ఆర్ 6-year ప్లాన్? టైం మేనేజ్మెంట్. ఎస్, ఫండమెంటల్స్ బాగా చదవాలి. సిలబస్, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అంటే తర్వాత చదవరా? చదువుతాం కదా. ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. సో 2 things షీ టోల్డ్ ఐ థింక్. ఇంకా కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ చేయకండి. మొత్తం అశోక్ నగర్ బుక్స్ అని కొనేస్తే ఏమవుతుంది? అందుకే వికాస్ బుక్ స్టాల్ మళ్ళీ 2వ పెట్టాడు. అంతేనా? వీఆర్ గివింగ్ ఎమ్ మనీ, గుడ్ బిజినెస్. ఎబిలిటీస్, వెరీ గుడ్.
నెక్స్ట్ ఇంకా రీడింగ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్. సో ఐ టెల్ యూ, ఫస్ట్ ఏదైనా సరే ఒక చిన్న ప్రాసెస్, ఒక ఎగ్జామ్ చదువుతున్నామంటే ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఆ ఎగ్జామ్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ విత్ సిలబస్, ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ నోటిఫికేషన్. ఎగ్జామ్కి నోటిఫికేషన్ వచ్చింటుందా లాస్ట్ ఇయర్? ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ చదవండి, చాలా డౌట్స్ క్లియర్ అవుతాయి. ఎంతమంది చేశారు మీలో నోటిఫికేషన్ చదవడం? 1 2 3 4 5, probably out of 150 200 people here, only 5 people have read the notification. నేను కూడా ఇదే తప్పు చేశా. కానీ వెన్ స్టూడెంట్స్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మీ, ఈ కేటగిరీకి ఇది వర్తిస్తుందా, ఐపీఎస్కి ఎంత హైట్ కావాలి, ఏ స్కిల్స్ చూస్తారు పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో, ఎప్పుడైనా చూసారా? యూపీఎస్సీ టాక్స్ అబౌట్ ద స్కిల్స్ యూ రిక్వైర్ ఫర్ మెయిన్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. స్పెసిఫిక్గా నోటిఫికేషన్ బాగా చదివినట్లయితే UPSC says that we need informed youth with balanced opinion. Well informed youth. అర్థమైందా? వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే ఏంటి? అన్ని విషయాల మీద అవగాహన ఉండాలి అండ్ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ ఉండాలి. బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ లేకుండా ఎక్స్ట్రీమ్ ఒపీనియన్ రాస్తే, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ ఒపీనియన్ రాయమంటే డైరెక్ట్లీ గో టు వార్ విత్ పాకిస్తాన్ అలా రాస్తారా? యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు పాకిస్తాన్. ఎస్ ఆర్ నో? దెర్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలసీ. సో దెర్ ఆర్ వేస్ టు రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ UPSC. So always present that balanced opinion, but when you feel that this is the right approach with conviction, you should tell it. This is the right time to go to war with Pakistan, yes or no? వార్కి వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళొచ్చు, అలా కాదు నేను చెప్పింది. బ్యాలెన్స్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, వెన్ యు ఆర్ అనలైజింగ్ సమ్ ఇష్యూ, అనలైజ్ బోత్ వేస్. ప్రోస్ ఇవి ఉన్నాయి, కాన్స్ ఇవి ఉన్నాయి, మధ్యలో మీ స్టాండ్ ఏంటి? ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా చైనా ట్రేడ్ బ్యాన్ చేద్దామా వద్దా? Can India survive without China? Or can China survive without India? No, not at all. Why? Because there are some reasons. So, ee habit meer cheskovali. Whenever you are reading something, try to look into both pros and cons. Yes or no? So, well informed youth is required for UPSC. Adi meeru notification chadavandi. Notification printout teesi pettukunnara evarana? Entamandi? No one. Second thing is, apart from notification, second thing you require is syllabus. Can anyone tell me the 2 syllabus lines in paper 3, economy? This is what is skilling. Yes or no? Requiring what is, or getting to know what is required for UPSC. I always tell students, when you are preparing for something, that syllabus should be by hearted. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ పేపర్ 1 సిలబస్, జాగ్రఫీ సిలబస్ తెలుసా మీకు? ఒక టాపిక్ చెప్పండి ఎవరైనా. సోలార్ సిస్టమ్, జియోమార్ఫాలజీ టర్మ్ ఉందా సిలబస్లో? ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అని ఉంటుంది, క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఉంటుంది. ఎస్ అనో? సో ఇమ్మీడియట్లీ యూ షుడ్ గో అండ్ టేక్ ఏ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ and try to read the syllabus every day before you start the preparation. Then only you will get the skill. Upskilling. Again, you need proper idea of what you are preparing for. Without knowing the syllabus, you can't prepare anything. Newspaper ఫస్ట్ లైన్ నుంచి లాస్ట్ లైన్ వరకు చదువుతారు, కానీ అది ఎగ్జామ్కి ఎలా వాడుకోవాలి అనేది తెలియాలి అంటే ఎగ్జామ్లో ఏం సిలబస్ ఉంది, ఏం టాపిక్ ఉంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బై హార్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ ద సిలబస్ సో దట్ యూ రిమెంబర్ whenever you are reading article, okay, ఈ పర్టికులర్ హెడ్లైన్ని నేను ఈ విధంగా ఆన్సర్లో రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దెర్ ఈజ్ ఏ టర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇన్ పేపర్ 3? పేపర్ 3, ఇట్స్ పేపర్ 3 or పేపర్ 2? పేపర్ 2. ఎస్ నో? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉందా? నో? సో దిస్ వే I used to by heart. Every day morning I used to take the syllabus, just go through it for 5 minutes cheyandi chalu every day. You will get to know what is there in the syllabus. That is very very important. Next thing, previous year question papers. How many of you have gone through previous year question papers since 2013? Migta vallu? So again, the right strategy is, మీరు చూసినట్లయితే 2013 నుంచి 2021 వరకు UPSC is asking different set of questions.
The requirements from UPSC is changing. 2013 లో ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు దే సెడ్ lending hands is better than something. But today, understanding myself or understanding yourself, there are lots of philosophical essays coming up. Choosara paper last year, very, very difficult. So try to understand what is the pattern of UPSC questions. Once you understand what is the pattern, next year I can easily predict. I have already predicted this year question papers that these will be some of the things. So the idea is, I have been seeing since 2013, so you can definitely say UPSC will ask this question this time. So try to crack that code. That will come only through going through the questions. Inkoka technique entante, generally UPSC doesn't ask the questions which are asked last year. Generally UPSC asks questions which are not covered in the entire last 5-6 years. మీరు చూసుకొని కావాలంటే సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ని దే ట్రై టు కంప్లీట్, దే ట్రై టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ద సిలబస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. కొన్ని టాపిక్స్ మిస్ అయ్యాయి లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్లో. అలాంటి టాపిక్స్ మీద మీరు ఫోకస్ పెడితే ఖచ్చితంగా ఒక టాపిక్ ఎస్ఏ కానీ పేపర్ 3 కానీ పేపర్ 4 కానీ దే విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్. సో రిమెంబర్ దట్, ట్రై టు రీడ్ ద సిలబస్ అండ్ ట్రై టు ఫాలో ది క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ ట్రై టు ప్రిడిక్ట్ ఆల్సో. దిస్ ప్రిడిక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ when you are preparing for essay and prelims. Essay and prelims, try to predict the questions. ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈసారి, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎంఫసిస్ ఇద్దాం. అన్ని టాపిక్స్ని ఈక్వల్గా చదవగలుగుతామా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అన్ని టాపిక్స్ని ఈక్వల్ ఎంఫసిస్లో చదవడం కష్టం. కొన్ని టాపిక్స్ని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మేబీ యు ఆర్ వీక్ ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టెడ్. అలాంటి పాయింట్స్ని పట్టుకొని మీరు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ పెట్టండి ఖచ్చితంగా. బికాజ్ వెన్ ఐ గేమ్ ఏ 2015 attempt, I'll tell my story also in one of the slide. When I gave my 2015 attempt, I predicted there'll be a question. 2016, sorry. There'll be a question on interstate river water disputes. Why? Because Tamil Nadu and Karnataka were fighting for river Kaveri. Same question got repeated in 2016 essay paper. Someone must have predicted 5G also. Definitely they will give 5G in some aspect or the other. If not essay, something or the other. So get this art of predicting questions or predicting the areas where UPSC can focus. Last 5 years lo ఏమేమి అడగలేదో ఒకసారి చూసుకోండి. Then try to focus on those things. So getting to know the syllabus, question papers, what next? Toppers answers ఒకసారి చూడండి. There are lots of answer sheets available in the internet. Yes or no? Toppers ఏ విధంగా ఆన్సర్స్ రాశారు. లాస్ట్ 2-3 yearsలో టెస్ట్ సిరీస్ జరిగింటుంది. డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఐఎమ్ నాట్ నేమింగ్ ఎనీ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్. దెర్ ఆర్ మెనీ మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలని చెప్తున్నాను నేను. యూ కెన్ సీ లాట్స్ ఆఫ్ టాపర్స్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. అదే క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ రాయండి అండ్ ట్రై టు కంపేర్ విత్ టాపర్. డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా? ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద ఎడ్జ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యూపీఎస్సీ. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వాట్ స్టాపింగ్ యూ. సేమ్ ఫార్ములా ఐవ్ అప్లైడ్ ఇన్ మై లాస్ట్ అటెంప్ట్. మై జూనియర్ క్రాక్డ్ బిఫోర్ మీ. ఐవ్ టేకెన్ హిస్ ఆన్సర్ షీట్స్. లాస్ట్ 6 years నుంచి చదువుతున్నా, నాకు రావట్లేదు. వాడికి ఎలా వచ్చి, వాడిని నేను గైడ్ చేశాను, వాడికి ఎలా వచ్చింది. బికాస్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ సేమ్. అందరికీ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ న్యూస్ పేపర్స్, సేమ్ మెటీరియల్ చదువుతుంటారు. కానీ ప్రజెంటేషన్లో యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ చేంజ్. సో ట్రై టు గెట్ దట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద స్కిల్. ఎలా వస్తుంది అంటే, ఒక్కసారి ఒక 2 weeks 3 weeks కంటిన్యూస్గా మీరు టాపర్స్ ఆన్సర్స్ చూడడము, వాటి క్వశ్చన్ చూడడము, ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ రాయడము, టాపర్ ఆన్సర్తో ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి. యూ విల్ సీ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ద వే యు ఆర్ రైటింగ్ అండ్ ద టాపర్ ఈజ్ రైటింగ్. బికాస్ ఎవ్రీ టాపర్ మస్ట్ బీ ఫాలోయింగ్ సమ్ ప్యాటర్న్. బాడీ, ఇంట్రడక్షన్, కంక్లూజన్, దిస్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా. అది రావాలంటే మీరు కనీసం 15 daysలో ప్రతిరోజు ఒక 20 questions రాస్తే, 300 questions రాస్తే కానీ మీకు ఆ ప్యాటర్న్ బ్రేక్ అవ్వదు. సో ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఫర్ మై లాస్ట్ 2 attempts. I used to take previous year question papers. ఈసారి ఎందుకు రాదు మెయిన్స్, ఐ విల్ సీ. సో జస్ట్ సిట్ డౌన్, ట్రై టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 2 hours every day. 15 days అదే పని చేయండి, ఆన్సర్ రైటింగే చేయండి. దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ త్రూ దిస్ ఎగ్జామ్. బికాస్ యూ హ్యావ్ టు క్రాక్ దట్ కోడ్. ఆ కోడ్ ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే, టాపర్స్ ఎలా రాస్తున్నారు, మనం ఎలా రాస్తున్నాము, వాళ్ళు ఏం పాయింట్స్ పెడుతున్నారు, మనం ఏం పాయింట్స్ మిస్ అవుతున్నాము. సో ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ యూ ట్రై టు డూ దట్, నాట్ ఆఫ్టర్ క్రాకింగ్ ఆర్ నాట్ ఆఫ్టర్ passing the prelims. Most of you will start answer writing after. Is it easy to compete? Impossible. At least 1 year before. Sir, for example, if I am giving exam say 2024 September లో నేను మెయిన్స్ రాస్తున్నాను అంటే 2023 జూలై ఆగస్ట్ నుంచి మీరు
ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. డోంట్ థింక్ దట్ ఐల్ కంప్లీట్ ద సిలబస్ అండ్ దెన్ రైట్ ఆన్సర్. అవ్వదు. ఎందుకంటే దిస్ ఎగ్జామ్ నీడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. అంత ఓషన్ కింద ఏముందో, స్కై కింద ఎంత ఉందో అంత సిలబస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఏమడుతుందో తెలీదు. సో డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ మౌల్డ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి దెన్ ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. అది వర్కౌట్ అవ్వదు. స్టార్ట్ రైటింగ్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఎనీ క్లాస్ ఆన్ పాలిటీ, గవర్నర్ మీద క్వశ్చన్ టాపిక్ జరిగింది అనుకోండి. మేబీ ఆఫ్టర్ ఒక వీక్ దాని మీద రివైజ్ చేసుకోండి, నోట్స్ తెచ్చుకోండి, తర్వాత దాని మీద క్వశ్చన్స్ చూడండి ఎలా ఇస్తున్నారు. ట్రై టు రైట్ సంథింగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ లెర్న్ అండ్ రిమెంబర్. వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా విచ్ ఐ గాట్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఈజ్, మనం మర్చిపోతూనే ఉంటాం, కానీ ఒకసారి రాస్తే పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ద మిస్టేక్స్ విల్ నాట్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. దిస్ ఎగ్జామ్ నీడ్స్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ మైండ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో సార్ చెప్పారు కదా 31 hours ఎగ్జామ్ రాయాలంటే యూ నీడ్ లాట్స్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్. ఆ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఫర్ దట్ టు ప్రాక్టీస్ యూ నీడ్ ది ఫార్ములా, ఫర్ దట్ యూ నీడ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. సో ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ యూ షుడ్ నో ది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్, సిలబస్, క్వశ్చన్ పేపర్స్, టాపర్స్ ఆన్సర్ షీట్స్ ఒకసారి చూడండి. బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుతున్నారా? యూ మస్ట్ బి గోయింగ్ త్రూ బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీస్ and then start making some notes. So this is the area where you have to research a lot. Notes ela chesukovali. One thing I will give you a debate which you can agree or not agree. Notes date wise చేసుకుంటారా, టాపిక్ వైజ్ చేసుకుంటారా? So it's always advisable. In my first and second attempt in 2013 and 14, I used to make notes date wise. I used to cut a newspaper, copy paste in the book, and I used to read it and then again used to read it before mains. Aved kaadu. I used to cut every newspaper article whichever is important. Adi avadu. So try to make notes in a crisp manner so that you can revise them before exam. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్స్ అంటే బల్క్గా రాయకూడదు. ఎందుకంటే లాస్ట్ 15 days ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ బిఫోర్ మెయిన్స్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రివైజ్ దెమ్. రివిజన్ లేని నోట్స్ వేస్ట్. అర్థమవుతుందా? రివిజన్ లేని నోట్స్ వేస్ట్, బికాజ్ యూ మే నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రీకలెక్ట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఎప్పుడు నోట్స్ చేసుకోవాలి అంటే, ఎలా నోట్స్ చేసుకోవాలంటే సో దట్ యూ కెన్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రివైజ్ దెమ్ ఇన్ ఎ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. అది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎథిక్స్కి 30-40 pages అంతే. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మార్నింగ్ లేచి ఒక్కసారి 30-40 pages మీరు డెఫినేషన్ చదువుకొని వెళ్తే ఎగ్జామ్లో అవే రిపీట్ అవుతాయి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మేక్ యాజ్ క్రిస్ప్ యాజ్ పాసిబుల్. Notes require standard definition, any constitutional provision, yes or no, any example, any say case study, famous case study. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ద ఐడియా ఈస్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ కమింగ్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నోట్స్ మేకింగ్ ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్స్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. ఐ కుడెంట్ గెట్ త్రూ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇన్ 3-4 attempts బికాస్ నోట్స్ మేకింగ్ నాకు అలవాటు లేదు. సో ఐ హ్యావ్ done that mistake. Don't do that mistake from your side. So try to make notes in this pattern. Definition enti, constitutional provision ఏమైనా ఉందా, దీనికి ఏమైనా గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉందా, దీని మీద పాలసీ ఏమైనా ఉందా, పాలసీలో కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి, 2-3 points. ఎనీ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందా దీని మీద, ఆర్ మేబీ ఎనీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉందా, ఏమైనా రిఫార్మ్స్ సజెస్ట్ చేశారు ఎనీ కమిటీస్, రీసెంట్గా ఎనీ స్టేట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ రిఫార్మ్స్. సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ ఆడిట్ మీద మీరు నోట్స్ చేసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ 1.5 page or 2 pages బికాస్ యూపీఎస్సీ వాంట్స్ యూ టు రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ వర్డ్స్, 150 words or 250 words. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ క్రిస్ప్ ఇన్ఫర్మేషన్. కట్టే కొట్టే తెచ్చేలా కాకుండా కొంచెం మరీ అలా కాకుండా యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ సో దట్ యూ రైట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మణిపూర్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఎ సోషల్ ఆడిట్ లా, 2-3 points అంతే. సోషల్ ఆడిట్ క్యాగ్ ఏమని చెప్పింది, ఎస్ ఆర్ నో, క్యాగ్ ఆల్సో హ్యాస్ టాక్డ్ అబౌట్ సోషల్ ఆడిట్. సెకండ్ ఏఆర్సీ ఏం చెప్పింది సోషల్ ఆడిట్ మీద. ఎన్ఆర్జీఎస్ మీద మీరు రాస్తున్నట్టే ఎన్ఆర్జీఎస్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, రీసెంట్గా స్టేట్స్ ఏమన్నా రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాయా, ఎస్ ఆర్ నో, దాని మీద ఏమన్నా లా ఉందా లేదా, రైట్ టు వర్క్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ రైటా, ఫండమెంటల్ రైటా, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏమైనా ఉందా, దాంట్లో లూప్ హోల్స్ ఏంటి, 5-6 points, మీరేమైనా మెజర్స్ సజెస్ట్ చేస్తారా. So like this, if you can make notes properly, your answer writing become very easy. So this is the initial days of preparation which I want to tell you, notes making. And the last point is current affairs or newspapers. How many of you spend
time on newspapers? మిగతా వాళ్ళు? So there is no shortcut to newspapers. Remember, I'm telling you again and again, there is no shortcut to newspaper. అలా అని చెప్పి 3 గంటలు చదవకండి. Newspaper should be read in max 1 hour 15 minutes or 1 hour 30 minutes. Any newspaper. I'll not prescribe Hindu. For me, Indian Express is, I feel better. Hindu కూడా చదవండి, బట్ ట్రై టు ఆల్వేస్ గో ఫర్ అదర్ న్యూస్ పేపర్. మీరు హిందూ పర్ఫెక్ట్గా చదువుతుంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకసారి తిరిగి చూడండి. జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ త్రూ సో దట్ యూ విల్ గెట్ టు నో ది డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ డిఫరెంట్ ఎక్స్పోజర్. ఎప్పుడు లెఫ్టిస్ట్ యాంగిల్ మాత్రమే రాయకండి ఆన్సర్స్లో. సో ఐ ప్రిఫర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, దెర్ ఆర్ మెనీ స్టాండర్డ్ బుక్స్, స్టాండర్డ్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు డూ ఫర్ UPSC. Have you gone through any annual report? Just now sir told about UPSC annual report. Like this, every department of Government of India releases one annual report. These annual reports are very, very important. అన్నీ అని చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MSMEs మీద మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. ఏం చేస్తారు? MSME మినిస్ట్రీకి వెళ్ళి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ MSME, వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ స్టార్టెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. I'm telling you, this way you can improve your score at least till 120, 130 in paper 3, economy. Similarly in paper 2 also, because these are the 2 papers you get lots of coincidence with current affairs. So annual reports correct ga chadavandi. How many of you refer the website called as PIB, Press Information Bureau? Everyone subscribe to this website called as PIB, Press Information Bureau. Give your email ID. Every day at night 9 o'clock they will send you list of articles. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమేం చేసింది, ఈరోజు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత జరిగాయి, ఈ ఇయర్ ఎంత జరిగాయి. సో లైక్ దిస్ దే గివ్ సమ్ ప్రెస్ నోట్స్. ఆ ప్రెస్ నోట్స్ నుంచి మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎస్పెషలీ ఫర్ పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 3. సో రిమెంబర్ దట్ దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ PIB. సో గవర్నమెంట్ వాంట్స్ యూ టు గో త్రూ దేర్ స్కీమ్స్, పాలసీస్. అండ్ ఎనీవే యూ నో ద రీజన్ వై this government is more committed towards schemes, policies, development of the people. That's why there are many questions coming on developmental policies. So for that PIB లో ప్రతి December 30th ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూ అని ఒకటి వస్తుంది. ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూ అంటే ఈ ఇయర్ మొత్తం మేము ఏం చేశాము ఒక చిన్న పేజ్లో చెప్పేస్తారు మొత్తం. అది జనరల్లీ డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో PIBలో మీకు వస్తాయి. ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషింగ్, అగ్రికల్చర్ ఏం చేసింది, ఇలా డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ దే గివ్ ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూస్. అవి చదవండి. ఎకనామిక్ సర్వే ఎంతమంది చదువుతారు? మస్ట్ అండ్ షుడ్. అట్లీస్ట్ క్రిస్ప్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఒక 1 day 2 days స్పెండ్ చేసి మీరు క్రిస్ప్ నోట్స్ చేసుకోండి ఇయర్ ఎండ్ రివ్యూస్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ టు గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ పేపర్ 3. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ పేపర్ 1 ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే జాగ్రఫీ మాత్రమే రావట్లేదు, సొసైటీలో కూడా పావర్టీ అలివియేషన్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి, స్మార్ట్ సిటీస్ అని ఇవన్నీ. So to answer them, you have to come across these schemes. So paper 1, paper 2, paper 3, PIB is very helpful. How many of you go through Sansad TV? Sansad. ఇంతకుముందు రాజ్యసభ టీవీ, లోక్సభ టీవీ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు సంసద్ టీవీ అని వస్తుంది. దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐ యూస్ టు ఫాలో ఈజ్ వెరీ సిన్సియర్లీ సైన్స్ మానిటర్. సైన్స్ మానిటర్ అని చెప్పి వీక్లీ ఒక్కసారి వచ్చేది. దాంట్లో మొత్తం సైన్స్ మీద డెవలప్మెంట్స్ ఏమేమి జరిగాయో విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ దే యూస్ టు నరేట్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్, బికాస్ దెర్ ఆర్ 7 to 10 క్వశ్చన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో జస్ట్ గో త్రూ దట్ వీడియో వన్స్. ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సంసద్ టీవీలో సైన్స్ మానిటర్ ఆర్ ఇండియాస్ వరల్డ్, బిగ్ పిక్చర్, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉంటాయి. మీకు ఎక్కడైతే నోట్స్ కావాలో ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ చూసి మీరు నోట్స్ చేసుకోండి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, కమింగ్ టు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 2 points I would like to stress. Prelims is all about reading exhaustively. Exhaustively అంటే ఏ బిట్ ఎలా ఇస్తారో తెలియట్లేదు. సో ట్రై టు రీడ్ దెమ్ ఎగ్జాస్టివ్లీ. కరెంట్ అఫైర్స్ వైడ్గా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఓన్లీ 1 current affair magazine, you are out. You will not clear this exam, I am telling you. So you have to read at least 2-3 current affair magazines, up to you. If you are reading newspapers, well and good. So try to read prelims in an exhaustive manner and try to practice at least 50 question papers, any test series. I hope 21st century must be giving some test series.
or any other institute also, if it is giving any other available in the market, try to read, try to solve as many questions as possible. Prelims I used to score every time above 130. The reason is I used to write at least 30 to 40 tests every time. I used to read in the morning, afternoon from 2 to 4 I used to practice. 5 to 6 I used to revise, 6 to 7 I used to take a break. So prelims need exhaustive study. Second thing is practice as many tests as possible. There is no other alternative. కనీసం 50 క్వశ్చన్ పేపర్లు చేయండి. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ 90-day plan, 100-day plan, but last attempt I have only 15-day plan. 15 days లో you can get through prelims. I scored 145 in the last attempt only because I used to solve many questions. Because current affairs అని చదవడానికి టైం లేదు. What should I do? Every day I used to write 2-3 papers. ఎందుకంటే టెస్ట్ సిరీస్లో మీకు చాలా వైడ్గా కవర్ చేస్తారు కదా పాయింట్స్. దే ట్రై టు గివ్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, different current affairs in these things. And next point I would like to focus is revise at least 6 to 7 times standard books. అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కానీ మీరు చేయకపోతే క్లియర్ క్లియర్ చేయాలి అంటే, if you want to clear this exam, especially prelims is a necessary, or you can say necessary devil or evil, I can say that. Because ఆ రోజు మీది కాకపోతే ఏమవుతుంది, ఒక్క బిట్ తప్పు పెట్టినా పోతుంది. సో టు గెట్ దట్ clarity, or maybe to get that edge in prelims, practice. Notes making I don't suggest for prelims. కష్టమవుతుంది. మేబీ టెస్ట్ సిరీస్లో మీరు ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటే దాన్ని మీరు మళ్ళీ మర్చిపోతారేమో, కాబట్టి దానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఏవైతే మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారో ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు అవి మాత్రం మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్కి ముందు 3-4 days ముందు రివైజ్ చేసుకోండి. ఆర్ ఏదైనా కొత్త కాన్సెప్ట్ మీకు వచ్చింది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటర్ఫ్లై నేషనల్ పార్క్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్, అది మీరు ఎప్పుడు వినింటారు కానీ టెస్ట్ సిరీస్లో ఎక్కడో చేసి ఉంటారు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సీ విల్ క్యాచ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ అప్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల మీకు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసే స్కోప్ దొరుకుతుంది. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఆప్షన్స్ టు ఎలిమినేట్ ఆప్షన్స్ యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్. అన్ని క్వశ్చన్స్ తెలుస్తాయా అంటే లేదు. ఐ నో ఓన్లీ 56 questions ఇన్ మై లాస్ట్ అటెంప్ట్ ప్రిలిమ్స్, బట్ ఐ హావ్ అటెంప్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ 94, ఓన్లీ బికాస్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ఈ ఆప్షన్ అవ్వకపోవచ్చా అంటే just because of basic conceptual clarity I can eliminate some options. So 56కి 54 కరెక్ట్ అయ్యాయి, 2 తప్పు అయ్యాయి. మిగతా వాటిలో ఏవైతే గెస్ చేసామో ఆ స్ట్రైకింగ్ రేట్ ఎక్కువ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అలాట్. సో దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఫార్ములా. దెన్ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాప్ టైంలో జనరలీ పీపుల్ దే వెయిట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. దట్స్ ఎ డిజాస్టర్. Don't wait for prelims result to come. Immediately after one day you take a break, and next day onwards you start writing answers. Yes or no? Prelims ki mains prelims result ki gap effective ga vadukondi. Prelims ki mains ki madhyalo unna time ni at least 30 to 40% I'll spend on answer writing only. Optional ki enta time allocate cheyali, general studies ki enta time allocate cheyali, answer writing enta cheyali ante every day answer writing I should do 2 hours. And remaining up to you. So out of 10 hours, 2 hours for answer writing apart from test series. Test series weekly jarutundi. That's a routine thing which happens. But don't wait for test series. You write every day 2 hours. 1 hour for general studies, 1 hour for optional. And definitely I'll promise you, you'll get very good marks if you do this strategy. For 31 hours to write this exam, you need at least 300 hours of practice. Yes or no? But you have only 100 days. If you see the gap between prelims and mains is తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి గ్యాప్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. హార్డ్లీ యూఆర్ గెటింగ్ 90-95 days. ఈ 90-95 daysలో మీరు 300 hours ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాలి అంటే రోజుకి ఎంత చేయాలి మీరు ఆలోచించుకోండి. అర్థమైందా? సో నోట్స్ మేకింగ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్కి. దట్ నోట్స్ మేకింగ్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. ప్రిలిమ్స్ తర్వాత కూడా నోట్స్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. బట్ 10 days బిఫోర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ స్టాప్ మేకింగ్ ఎనీ నోట్స్. జస్ట్ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ రివైజింగ్. అర్థమవుతుందా? సో నోట్స్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రిస్ప్ నోట్స్ విచ్ యూ కెన్ రివైజ్, విచ్ ఇంక్లూడ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్, నెంబర్స్, డెఫినేషన్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్, స్కీమ్స్, రిఫార్మ్స్, కమిటీస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్. ఇవి చాలు. మళ్ళీ గవర్నర్ అంటే ఏంటి,
సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. యూ ఆల్రెడీ నో ఏబీసీస్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు. ఆ ఏబీసీలు వాడుకొని ఆన్సర్ రాయాలంటే ఏం చేయాలంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు రెడీగా నోట్స్లో పెట్టుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ కమింగ్ టు మెయిన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. పర్సనాలిటీ టెస్ట్ I feel it's very ambiguous because it depends on board and all, but I'll tell you, interview preparation is like thinking about yourself. మీకు డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని ఒకటి ఇస్తారు. వన్స్ యూ క్లియర్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, అది మీరు క్లియర్గా క్లారిటీగా జెన్యున్గా మీ గురించి మీరు చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ హాబీస్, మెన్షన్ దట్ హాబీస్ విచ్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్. డోంట్ మెన్షన్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ స్కిప్పింగ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. అర్థమవుతుందా? దే విల్ టెస్ట్ యువర్ జెన్యునిటీ, దే విల్ టెస్ట్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఇట్స్ ఏ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్. దే విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రిక్ ఈస్, instead of encountering too many interview sessions or maybe mock interviews, I'll suggest you try to talk before a mirror. Try to speak out before a mirror. Attend 5 to 6 or 5 to 10 max. 5 to 6 enough. Depends on you again. But try to talk before a mirror. See how your face expression is, how you are expressing your views, whether your face is cheerful or not. క్వశ్చన్ తెలిసినా తెలియకపోయినా నవ్వండి. నవ్వుతే మార్క్స్ వేస్తారు. స్మైలీ ఫేస్ పెట్టకండి. అలా అని మెయిన్స్ ఆన్సర్లో ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఒక స్మైలీ పెడితే మార్క్స్ వేయరు. మెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ నాలెడ్జ్, బట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్లో ఈ కెరీర్లో దిల్ గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇది చెప్పాడు చేసేయాలి, బయట నుంచి మినిస్టర్ ఇది చెప్పాడు చేసేయాలి. సో యూ గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్. ఆ ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ టు విత్స్టాండ్ దట్ ప్రెషర్, పర్సెవరెన్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏం క్వాలిటీస్ టెస్ట్ చేస్తారంటే యువర్ చీర్ఫుల్నెస్, యువర్ ప్లెజెంట్నెస్, హౌ ప్లెజెంట్లీ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్, హౌ గ్రౌండ్ యు ఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మీ వన్ క్వశ్చన్, మీ కడప జిల్లాలో ఒక పక్షి కనిపిస్తుంది, పక్షి వెరీ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ బర్డ్, ఆ పక్షి గురించి చెప్పండి అన్నారు. I was unable to recollect at that point of time because I put myself under pressure. Jadaan Kasar, Kalivi Kodi ane oka pakshi, rarest of the rare in the world, which founds only Lanka Malleshwar forest of Kadapa district. That's well known all over India, but naku telusu but cheppalekapanu. Enduku I put myself in the pressure. ఆ ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ మీరు ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటే రేపు పర్సనాలిటీ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అది మీకు ఉండదు. సో ట్రై టు పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. బొంబార్డ్ వన్ క్వశ్చన్, ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. సో రికార్డ్ యువర్ వాయిస్, how modulated you are, how confident you are. So this is what I have done in my last attempt. Last but one attempt I couldn't do all these things because I don't know. First attempt interview ki ellanu, ade first time interview ki ellanu, I scored only 151. But next time I went somewhat prepared. వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగితే నవ్వాలి, చెప్పాలి, అంతే. కడప గురించి అడిగారు, సో I told my education background, they asked me. I told my optional, they asked me. I told, but with a cheerful face. They asked you some decision making questions. For example, like 100 crores iste defense మీద స్పెండ్ చేస్తావా, టెక్నాలజీ మీద స్పెండ్ చేస్తావా అని అడిగారు. I told, sir, using technology I improve defense production in the country. They said, okay, fine, you are smart enough. So I smiled. So this way you have to, because I have given traditional practices of agriculture in my DAF. ఇతను ట్రెడిషనల్ పర్సన్, సైంటిఫిక్ పర్సన్ తెలుసుకోవడానికి డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ వాడారు వాళ్ళు. సో I said, this is the way I am going to do. I spend on technology so that my defense production also enhances. So this is situational questions. You have to encounter these kind of questions. Maybe mock interviews may be helpful, but that personality you should inculcate now itself. And last topic is motivation, which I am going to talk for 5 minutes. This is my life story. Maybe I can skip now. Motivation ela pettukovali. 8 years have prepared for this exam. 2012 nunchi 2020 varaku ante there are 4-5 things which I have done, which have helped me. Every day I used to go for Indira Park. Morning oka half an hour I used to walk. At least in the last 2-3 attempts I used to do this. So spend some normal life. UPSC ప్రాసెస్ అంటే కంప్లీట్గా సోషల్ లైఫ్ని బ్రేక్ చేసుకొని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇంట్లో వాళ్ళ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. ట్రై టు బ్రేక్ దమ్, ట్రై టు కీప్ దమ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్, బట్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సోషలైజింగ్ అంటే సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour వీక్లీ, ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. బికాస్ మీకున్న ప్రెషర్స్ని గుడ్ ఫ్రెండ్ కెన్ షేర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ యువర్
burden. Sharing with them will relieve your burden. I used to have 2-3 very good friends here in Ashok Nagar, in some Chennai also. They used to work for software companies. I used to talk to them often. So having good friend will help you keep yourself motivated. Second thing is, your effort itself is a motivation. I have seen this especially at this age. First 1-2 years of preparation lo confidence chala takku untundi, correcta? Because this is a very tender age, 21, 20, 19, 22. This age is very tender. చాలా ఇన్హిబిషన్స్ వస్తాయి, కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జామ్. అది ఎలా చేయాలి? నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, సిలబస్ చూడాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చేయాలి. ట్రై టు ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్. వన్స్ యూ పుట్ ఎఫర్ట్, యూ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇది చాలామందికి తెలియదు. ఏం చేస్తామంటే మనం చదవట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకుంటాం. దట్ విల్ గో ఇన్ ఎ విషియస్ సైకిల్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ గో ఇన్ ఎ వర్చువస్ సైకిల్. వర్చువస్ సైకిల్కి ఎలా వెళ్ళాలంటే, మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టండి, యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మై టైమ్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ. దెన్ అగైన్ యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్. సో దిస్ ఎ వర్చువస్ సైకిల్ యూ హ్యావ్ టు డూ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. అది చాలా కష్టం, బట్ ట్రై టు డూ దట్. సో ఎవ్రీ డే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 వీక్కి నేను ఒక ఎస్సే రాయాలనుకున్నాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 వీక్ 1 ఎస్సే రాయాలనుకుంటున్నాను, కానీ ఈ వీక్ సినిమా వచ్చింది. ఏం చేయాలి? ఎస్సే రాసి సినిమాకి వెళ్ళండి. మార్నింగ్ లేచి ఎస్సే రాసేసి సినిమాకి వెళ్ళండి. సో దిస్ అ వే టు టేక్ సమ్ బ్రేక్. యూ ఆర్ డూయింగ్ యువర్ డ్యూటీ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఏ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఆల్సో. సో హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఫుడ్, హ్యావ్ ఏ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ వేర్ యూ వాక్, సైకిల్, టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ఫ్యామిలీ. మేబీ 2 months 3 months ఒకసారి ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయండి. 1 day 2 days. టేక్ సమ్ స్మాల్ బ్రేక్. బ్రేక్ అంటే 1 week కాదు, 1 day 2 day బ్రేక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సస్టైన్ దట్ మోటివేషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్, మేబీ లాస్ట్ 20-15 years or 10 years, ఏదో ఒకటి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి అచీవ్ చేసి ఉంటారా లేదా? అది రాసుకొని పెట్టుకోండి. సో యు ఆర్ నాట్ ఎ పర్సన్ విత్ నో వాల్యూ. యూ హ్యావ్ ఎ పర్సన్, యూ ఆర్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ వాల్యూ, యూ ఆర్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ క్యాపబిలిటీస్. ఆ క్యాపబిలిటీస్లో మీరు కొన్ని సాధించుంటారు, అవి మీరు రాసి పెట్టేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యూస్ టు టెల్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్ ఇన్ 10th class. డిస్ట్రిక్ట్లో టాపర్ వచ్చానంటే యూపీఎస్సీ కూడా క్రాక్ చేస్తా కదా, ఈ మోటివేషన్ వచ్చేదనమాట. అదే నేను కూడా చేయగలుగుతాను, ఎందుకంటే అందరూ చేస్తున్నారు, నేను కూడా చేయొచ్చు. తక్కువ మార్క్స్తో పోతుంది. సో ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ఎవ్రీ డే. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ఎవ్రీ డే. దట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ వెన్ యూ కీప్ ది ఎఫర్ట్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని ట్రై టు కవర్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ లాస్ట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్ ఈజ్ దిస్ థింగ్, ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. యూపీఎస్సీ అంటే సాడ్ కాదండి, యూపీఎస్సీ అంటే హ్యాపీ థింగ్స్. సో దీస్ ఎ ప్రాసెస్ యూ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ విత్ హ్యాపీ, cheerfulness. సీరియస్గా చదువుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఏం రాదు. ట్రై టు బీ cheerful. వెన్ యూఆర్ సే కేపీ సార్ వెన్ ఈస్ మేబీ టీచింగ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ట్రై టు లింక్ దీస్ థింగ్స్. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తున్నప్పుడు సే ఫ్రాన్స్లో సార్ చెప్పారు, ఫ్రాన్స్ ఆర్ మేబీ సమ్ సిస్టమ్ ఇన్ బ్రిటన్. దిస్ ఈస్ ద వే టు ఎన్హాన్స్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఐ గాట్ టు నో సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ నౌ టుడే. ఎస్ ఆర్ నో? So that way you can improve yourself and try to use these things in a very joyful manner. I have got to know this point when I cracked UPSC, when I went to Labasna. There I saw people who are very happy. Why? Because they have taken this process not so seriously. ఇదే లైఫ్ అని తీసుకున్నారా? ఇది లైఫ్ కాదు, ఇది లైఫ్లో ఒక పార్ట్, మేజర్ పార్ట్. ఈ మేజర్ పార్ట్ని రైట్ వేలో మీరు కానీ ఇంకల్కేట్ యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే? So if you have any doubts, you can ask me for next 5 minutes. Time unda sir? 5-10 minutes if you have any doubts. Whichever you are comfortable. There is no such thing like తెలుగులో రాస్తే తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి, ఇంగ్లీష్లో రాస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. నో సచ్ థింగ్. తెలుగు మీడియంలో మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉండి మీరు బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే తెలుగులోనే రాయండి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మీరు ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నారు, అది మీ మీద డిపెండ్, మీకు తెలుస్తుంది కదా. సో విచ్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, విచ్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్, ఎఫెక్టివ్ మేనర్, ట్రై టు చూస్ దట్ లాంగ్వేజ్. సో దెర్ ఇస్ నో కంపల్షన్ దట్ యూ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎస్, ఇంగ్లీష్. ఈనాడు పేపర్ చదివేవాడిని నేనైతే ముందుకెళ్ళేటప్పుడు. సో ద ఐడియా ఈజ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. వాట్ యూ షుడ్ డూ ఈజ్ 1 day 2 days బిఫోర్ మెయిన్స్, మేబీ 1 week బిఫోర్. ఇప్పుడు నాకు 17th ఎగ్జామ్ వస్తుందంటే 10th నేనేం చేస్తానంటే లాస్ట్ 2-3 years పేపర్స్, క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ తీసుకొని అవన్నీ సాల్వ్ చేస్తాను.
That way you get them confidence. So 25% రావాలి out of 300, 75 marks. Reading comprehension 100 marks ఉంటుంది. ఎస్ఐ గ్రామర్ ఒక 50 మార్క్స్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది. ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎనీవే యూ ప్రిపేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. సో దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్కోర్ 30 మార్క్స్ యూ విల్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది క్వశ్చన్ పేపర్స్, సీ ద ప్యాటర్న్, ప్రాక్టీస్ 1-2 hours or maybe 2-3 hours, depends on your comfortability. Yeah. Yes, I couldn't tell this slide. Otherwise, I could have told my story also. First 3 attempts I gave with geography. I was a dumb in geography, but I felt I was a scholar in geography. Gone. I thought I am very, very strong in geography. Even today, I feel I am very strong in geography because I have this habit of geography. Wherever I go, I read geography. But I couldn't get through because I didn't get the right approach for this UPSC geography. Every option needs some jargon. Every option needs some approach. So political science needs an approach which is analytical, which is like thinker based. Every question I should write 2 thinkers, their views and my view. But geography needs diagrams, spatial analysis. I used to write good general studies answer for a geography question. They gave me very, very less marks such that I couldn't even think about taking geography for my 4th attempt. So I got 145 in my essay paper, 142 in my total geography, 2 papers. Gone. So that's what geography. Then political science was very close to me. Even though I didn't feel that in my first attempt, I felt after reading the syllabus, going through the question papers, answers, toppers answers, I felt I can do this. It started generating some interest in me. Then I used to teach political science. It helped me in cracking this exam, and political science has changed my perspective as a whole. As a personality test also, essays. So even today, I can debate with regard to political science, most of the scholars, because I have that keen interest. So select option in such a way when you have keen interest and know the right path. Every option has its own language. Yes or no? Every option has its own language, own jargon. So when you are writing answers of that optional, try to use that jargon. Don't write general studies answers. Yes? Next. Okay, sir. Depends, Sunday. I used to wake up at 6 o'clock. 8 o'clock I used to go to study hall in the Ashok Nagar itself. 1 o'clock, 1:30 I used to come for lunch. 3 o'clock again I used to go. 1 hour, half an hour I used to take a break. 3 to 6:30, 6:30. 5 to 7 or 5 to 6:30 I used to write answers every day. Because I must have completed all my day schedule. 6:30 I used to complete my answers. 7:38 I used to take break, lunch or dinner. And then from 8 to 11:30 I used to read again. Yeah. One second. That's what I told. I got a time of 6 months because there was a COVID lockdown. My interview got postponed. I got good amount of time. I used to improve. So when you listen yourself, you feel that you have not at par with what UPSC requires. So try to record your own videos. Try to spend some time with a friend. Ask him to pose some questions. So this way, every day you should do maybe 1-2 hours before interview. Your pitch, your face expressions are the one thing which you need to improve. And don't show any negativity in your answers generally. Yes, this is a very good question. I used to make questions for myself. I used to take some previous year question papers, but once they are exhausted, whatever I read in the morning, like newspapers or whatever I am preparing, I used to prepare my own question. UPSC can think in this direction. UPSC can frame this question. It's a topic wise. Say for example, if I am preparing for economy, mains economy for the next 15 days, I used to cover 1-2 topics every day. And I used to take questions from that only and try to write. So this way I have good content, good memory, and whatever I used to write, and I used to cross verify, evaluate myself. And there is a friend also who used to evaluate, give some tips, techniques this way. So this will act as a notes for me. So your notes, whatever answers you are writing, remember, that will become a good notes for you if you are evaluating it. Say essay I have written, say 20-30 essays before my mains exam. Those 20-30 essays were evaluated by myself, by one of my friend also. That points will become a notes for me in future when I am going to mains again. So always preserve your notes. Yes?
Read NCERTs, first instant, don't try to memorize anything. First read normally. First reading, you'll just understand some basics, you'll not remember anything. Second reading, your understanding level will increase. Yes or no? Third reading, you remember something. So like this, NCERT is like a student. You don't read NCERTs for memorizing. You read NCERTs for conceptual understanding. Not required. For this, very important, I used to make notes from NCERTs only for history, because history NCERTs are very bulk. Modern, medieval, ancient history books are very bulk. You can't revise them before exam. I used to make some 15, 20 pages notes, important factual things, so that I can recollect. Otherwise, economy and all will come over time. Not required. Last two questions, yes, yeah. CSAT, last previous year questions you take, practice, and if you are facing any difficulty in specific type of questions, the same questions are available in internet like India Bix or some CAT exam papers, previous year papers. So I used to take that source, get some formulas or get some approach. So whichever question pattern you are facing difficulty. So reading comprehension, everyone faces difficulty. So, but there are good websites which are giving good reading comprehension practice. So if you are not comfortable, spend at least half an hour every day during your prelims preparation, maybe 2 months. That is sufficient. Yeah. 1 second. Louder. దేని గురించి దేని that sir must be telling, because I have not gone through that process. Maybe sir may be throwing a light on it, but generally UPSC ప్రిపేర్ అవుతూ డిగ్రీ చదవాలి అంటే మేబీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను చదివేవాడిని, బట్ నా అండర్స్టాండింగ్ అప్పుడు అంత లేకుండా ఉండే, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఎ బీటెక్ స్టూడెంట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ జాగ్రఫీ. డిఫికల్ట్గా అనిపించింది. బట్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ రెగ్యులర్లీ ఈజ్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ థరోలీ, get a grip of current affairs, important issues, and optional మీద మీరు grip తెచ్చుకోవడానికి these are right time. Yeah. Yeah. It's up to you, Babu. You can use blue preferably. Blue. Yeah. Maybe I can give that specific suggestion to you, because most of you may be not having political science as optional. You can ping me or you can mail me also. I'll give my mail ID to Vishwa sir. You can take that and come back to me. Any other things? Dyslexia. Practice. The same problem one of my students faced. What you should do is, you should make some notes for important facts, important points, and try to write at least 50 questions, 50 test series, like 50 question papers to overcome that. And dyslexia can be overcome only by practice, you know, right? Yeah. Anything else? And happy interacting with you. Keep focused, have a cheerful face, and don't take too much of stress. Skills, as I told you, perseverance, patience, hard work and right approach. Yes or no? And taking break at right time is also very, very important. Talking to friends, doing the right things like notes, test series, or answer writing, whatever you call it as. And what else? Good sleep is also very, very important, so that your memory power increases. 6 to 7 hours you sleep aram se, read peacefully, and wish you all the best. Thank you.